Nordisk Bioplastföreningens webbinar. Vi brukar ju ha 3 till 4 webbinar per år. Och jag heter Magnus Henemark och jag är ordförande i den här föreningen. Vi har ungefär ett 60-tal medlemmar. Och det är antingen är man medlem för att man vill stödja bioplastutvecklingen. Och så har vi sådana som använder och köper upp bioplast, och så har vi tillverkare, alltså rena cleantech-företag som man kan säga har hållbarhet och cirkularitet som affärsidé. Jag skulle bara berätta för er att när det gäller frågor, jag tänkte upplägget är ju så här att jag kommer att ha i stort sett 2 presentationer nästan direkt efter varandra. Om det inte är några klargöranden under tiden så låter jag det löpa på. Och ni ställer era frågor genom att skriva i chatten, så ska vi ta i diskussionen. Det är en kvart kvar efteråt, och då ska jag försöka fånga de viktigaste frågorna så mycket som möjligt efteråt. Så att vi har det första är på engelska och det andra är på svenska. So now I switch over to English, and Maelenn Ravard from TotalEnergies Corbion actually. You will talk about your way of how to manage PLA, the most frequent bioplastic we have today. Okay, welcome Maelenn to have your presentation for us. You have to switch on your microphone. Yeah. Yes. Hi, everyone. Hope you can see the presentation now. Yes. Yeah, perfect. So yes, thank you for inviting me to your webinars. And indeed, today I'm going to talk about the PLA circularity and also how this circularity can be advantage for the future of PLA in Europe. I'm working for TotalEnergies Corbion, indeed, a European bioplastic producer. So we produce polylactic acid with our headquarters in the Netherlands and the production plant actually based in Thailand. It's not switching. Trying to go to the next slide. Seconds. Yes. Yeah. Oh, as a brief introduction, so we all know what is polylactic acid, PLA, but I will bring the context. So PLA is 100% bio-based material. It is compostable, industrially compostable, recyclable, and versatile. It can be used in a lot of different applications. About Lumini PLA, so Lumini PLA is the brand name for TotalEnergies Corbion polylactic acid. So we produce PLA from sugarcane. Then the sugarcane is converted into sugar, lactic acid. The lactic acid is actually produced by Corbion, also in Thailand on the same site than TotalEnergies Corbion plant. And then the lactic acid is processed and polymerized to produce PLA, our Lumini PLA. So from plant to polymer. And actually, as we all know, for bio-based material, for plant, actually everything starts with greenhouse gas, with CO2 capture. So that's why here we really start with the atmospheric carbon. That's a very important point for bio-based material to start with the atmospheric carbon, because this property gives us an advantage in the carbon footprint of PLA. So here you can see the difference between the carbon footprint of polylactic acid, our Lumini PLA, and the other conventional plastics. So the data for the conventional plastic are coming from Plastics Europe, and our data come from our 2025 published life cycle assessment that you can find on our website.
And we have actually also assessed the value for our recycled PLA. I will explain a bit later, but at TotalEnergies Corbion, we do produce also PLA from PLA waste, and we chemically recycle it. And you can see that when we calculate the carbon footprint cradle to gate, so really the production step, you can reach neutrality for 30% recycled content and even a negative carbon footprint if you go to 100% recycled content for Lumini PLA. That's all including biogenic carbon. What do I mean by including biogenic carbon? At TotalEnergies Corbion, and like most of the bio-based industry, we promote the use of the -1+1 approach for the biogenic carbon accounting. So it means that we do consider the biogenic carbon capture at the beginning of life by the plant, and this biogenic carbon is kept in the plant, in the product, so in the PLA item as well, like packaging, until its end of life. So that's a temporary carbon storage. Then we all know that this biogenic carbon will be released at the end of life if the end of life is incineration or composting. If the end of life is recycling, this biogenic carbon is kept in the technosphere, so in the cycle even longer, and you keep your carbon footprint benefit for even a longer amount of time. So the longest the shelf life of the product is, the better it is for the carbon footprint, but also recycling allows to extend this temporary carbon storage. We explain everything also in our LCA paper, so if you want more detail, you can go check that. Also about the end of life of PLA, which is very important for circularity. I was talking about the beginning of life, the carbon footprint for the production, but what about the end of life? So PLA, the advantage as a bioplastic is that it proposes different options for the end of life. It can be industrially composted. So when it makes more sense for applications like when there is food residues for different packaging or agriculture, for instance, but it can also be recycled. PLA is recyclable mechanically and chemically. So chemically via depolymerization. And can also be incinerated with energy recovery, which is still a sustainable alternative compared to conventional plastic. As shown before, when you incinerate, you only release biogenic carbon back in the atmosphere. When I talk about recycling PLA, that's not only theory. It is really reality. So there is different case studies. Already in Europe, we have quite some mechanical recyclers of PLA. There is also some EU-funded project to develop bioplastic recycling, and PLA is one of the assessed polymer. But at TotalEnergies Corbion, we have developed our own process of recycling PLA, and we are doing it via chemical recycling. So it is commercial. We do sell PLA commercially with recycled content. We first collect the PLA waste from post-industrial waste. So it means that we go to our customers, which can be converters, and when they have scrap of their production that they cannot reprocess themselves. So we, of course, don't take waste that could be reprocessed in their own facilities. That would not be circular. But we take waste where the quality is too low and they cannot do it by themselves. So it would go to the normal incineration. That's the post-industrial stream. And for the post-consumer stream, we today do the closed-loop application. So when we can easily collect, so from events, from hotels, restaurants, that's the closed-loop where we can collect PLA today, because PLA is not sorted today from municipal waste. Then this waste is shipped to Thailand. And in Thailand, we will chemically recycle it via hydrolysis. So we break down the polymer, and then we go to the monomer, lactic acid. This lactic acid is then purified to be the same quality than the virgin lactic acid. And then this new lactic acid is mixed with all our virgin lactic acid to produce new polylactic acid with the same quality, the same mechanical properties, and the same regulatory compliance than virgin PLA. So this is all already happening, and we can offer PLA with recycled content. We all today sell 30% recycled content or 100% recycled content. PLA, as we said, can be used in many applications. It is versatile. So one of the big markets can be
3D printing. It's quite a growing market. You also have textile possible for PLA. You have durables like medical applications. But of course, one of the biggest is packaging still. Flexible and rigid packaging for PLA, serviceware as well. As for a lot of bioplastic, it's one of the main markets. So let's talk about packaging, the future of packaging in Europe, and I'm going to dive a bit in the PPWR, so the Packaging and Packaging Waste Regulation, which was released last year. So this legislation was released in 2025. You've probably all heard about it. We've all worked quite a lot in understanding it, interpreting it, and acting around it. So the major goal of the PPWR, the objective, is to reduce plastic waste, reduce plastic packaging use, and to go for more circular and sustainable alternatives, increasing recycling. So we do think that PLA is one of the potential alternatives to comply with the PPWR and those objectives. PLA is circular, PLA is a sustainable material, it is recyclable, and it has a lower carbon impact. So it should fulfill the objective of the PPWR. But let's see also article per article. How can we comply? What are the requirements? What efforts have been made and what still has to be made? So first of all, about the first article, which can be of interest for the PLA or for the bioplastic industry, let's say, it's about bio-based. So there is the recognition by the EU Commission of the bio-based property of a bioplastic. And in this article, they say that the EU Commission will have to assess the potential of having a bio-based content target for packaging. This target can be alone, this target can be complementary to the recycled content target. All options are on the table. One of the part of this assessment is also to establish sustainability criteria for bio-based materials, to review how to measure their impact based on different way of calculating the carbon footprint, for instance. That's also very important also to make sure that we are trusted and that the EU Commission think that we are a suitable alternative. So what have we done around that for PLA? What does it mean? So for PLA is 100% bio-based, so we will fit in this article for sure. We do support the development of sustainability criteria. We already grow our feedstock ethically, and we are in favor of having those criteria also based on the Renewable Energy Directive, which is the RED directive, RED 2, and that's what the EU Commission is targeting as a base for those sustainability criteria. And one of our key efforts in this area is the greenhouse gas emission comparison compared to conventional plastic, the benefit. And here it all talks about the LCA method, carbon footprint calculation, and the -1+1 method that I just presented before. And that was one of our biggest advocacy efforts that we did the last year, and it worked because the EU Commission already mentioned that they are going to update their PEF methodology to the -1+1 approach. So that's already a very good thing for comparing bio-based to conventional plastics. So that's about bio-based. Today we don't know a lot. We will have to wait for this assessment, wait to see if this target is coming, but that can open quite some market in Europe if to complement the recycled content there will be a bio-based content target. About the article on compostability. So compostable materials are still allowed in Europe. This is not banned. They are mandatory even for some applications, very short list. So for stickers, for fruits and vegetables, for bags, tea bags and coffee bags, so single-use beverage bags, let's say, and for permeable after-use single-use units, so like coffee pots, for instance. That's the only mandatory list at the EU level, and those have to be industrially compostable according to the EN 13432 standard. There is a possibility that the member state nationally ask for home compostability and not industrial composting.
And there is also a possibility for the member state to increase this list. So that's really what we've been working on, so that the compostable material, mandatory compostable, that some member states will have a longer list than those 3 applications, or 2 and 2.5. And that's a big advocacy that has been ongoing in Europe. And mid-2026, we will see the result, because the member states will have to submit their list to the EU Commission and publish it officially. We already know that Italy is going to come out with a longer list of mandatory compostable applications. Not a surprise, Italy is often on the front running of this compostable market. We also know that the EN 13432 standard will be reviewed, and that's something that the industry really has to monitor and see how to make it indeed more trustworthy for the composters, because composters can sometimes be reluctant in accepting compostable materials. So that's where we have a role to play, to maybe adapt the EN 13432, which has not been changed for like 20 years. So yeah, that's what happens. There is a market for compostable plastics, very limited application at the EU level, but at national level, we are expecting more applications. For all applications of packagings which are not in this mandatory list, then they have to respect the recyclability and recycled content targets. So that's where we are coming now. About the recycled content. So the PPWR also has requirements on recycled content for packaging, which might be a challenge for bioplastics. For bioplastics, you can expect a requirement of 10% by 2030 of recycled content for for contact sensitive applications, and for non-contact sensitive, 35% of recycled content. That's tricky because contact sensitive today, we don't know what it means. It's going to come with an implementation act or delegated act with the definition. And that's very important for us to know if, for instance, it will cover all the food contact applications, then it means it's only 10%. It's a bit of a lower requirement, still quite high for bioplastics. There is, of course, still the open door that it can be fulfilled by bio-based content, depending on the result of the bio-based assessment. But if you have to go for the recycled content, this is why TotalEnergies Corbion has developed their technology for recycling and is already offering PLA with recycled content. Today, we are offering PLA with recycled content with a mix of PRR and PCR. Of course, the PPWR is only asking for PCR. So we are willing to develop our PCR stream. But of course, we need more closed loop where we can collect back PCR, or to convince recyclers to start sorting PLA, which is not easy because the volume of PLA is quite low. Technically, everything is proven. It is feasible to sort PLA with the same purity than over conventional plastics, but economically, that's where we have to convince them. And we are ready to pay back for the PLA stream. But that's one of the work we are doing, working with recyclers, with sorting companies, and with the legislators to also get a bit more time on that. It's also very important for us how this recycled content will be measured. We think that mass balance should be accepted. We also think that recycled content from outside of Europe has to be kept in the accepted, and it seems that it is going to be the case. So that's really good. And for that, we have all to look at the in progress delegated act for recycled content for the single-use plastic directive, which is on the PET recycled content. And this is what is defining the methodology to measure recycled content. So we all think that it's just going to be a copy-paste for the PPWR. And this delegated act should be published in the next months. One of the main criteria and the most challenging for PLA and bioplastic is the recyclability. So also in the PPWR, all packaging have to be recyclable by 2030. What does it mean recyclable? It means that the recyclability will be assessed based on design for recycling criteria. And those design for recycling criteria are developed as standards at the SEN level, so at the Standardization Group of Europe. Those DFR were already developed for some conventional plastic, so it includes PET rigid, PP, PS, PE,
but nothing has never been started for biodegradable plastics or bioplastics. So that's what we have started on. To have a chance to be compliant in 2030, we need this DFR. So this, along with EUBP, we are creating a working group at the SEN level to work on DFR for biodegradable plastics, and we have one specific technical standard for a technical specification for PLA. So we are working on the DFR for PLA, which should be submitted by the SEN middle of 2026 to the JRC. The JRC is going to make an official proposal to the EU Commission, and the EU Commission has to publish their DFR in 2028. So that between 2028 and 2030, the packaging producers can check, do they fulfill the DFR criteria, and will they be recyclable? Based on those DFR criteria, there will be a classification of the packaging, so a percentage level of recyclability, and then you will be classified in different categories of recyclability grade, so A, B, C. If you don't fulfill 70% recyclability, then you will not be allowed on the market. And that will all be defined by those DFR. So that's the first step. Let's go one step at a time. That's how we can have a chance to fulfill these recyclability targets, is developing this DFR, then reaching the 70% for the packaging producer. We also know that there is a requirement for being recyclable at scale, but this is coming after, in 2035. For this one, it's going to be a real challenge for PLA and for any bioplastic. But first of all, we still have to work on developing the DFR, being considered recyclable with the percentage. And then we are still advocating to be considered as an innovative technology. Innovative material, the EU Commission are not believing that bioplastic are innovative material. But recycling bioplastic is an innovative technology. So that's what we are working on to gain a bit more time on that front. You cannot have the same recycling requirements for bioplastic than you have for conventional plastics. We did not have the same time to develop our recycling process. So that's why what the industry is working on, advocating at the EU Commission first, and also working very hard technically at the SEN level to develop those DFR. And also developing the recycling process as TotalEnergies Corbion is doing, and any other recycling company of bioplastic is doing in Europe. It exists with the EU-funded project as well, like Rebiocycle, Moebius. All those efforts will contribute to the recyclability requirements fulfilled of the PPWR. Final article that could impact bioplastic in the PPWR, it's the bans. So there is a few applications which are fully banned by the PPWR. So single-use plastics for or single-use packaging for fruits and vegetables, single-use toiletries or accommodations, packaging, let's say, bags. All of these applications that are presented in the slide should be banned in 2030, except, of course, there's always exclusions if it's really needed for handling or if the quality of the product needs this type of application, like for fruit and vegetable. These bans apply the same for bioplastics, so there is no difference. You will also be banned, except if those applications are mentioned in the mandatory list of compostable applications by member states. So there is still a chance that these applications which are banned for conventional plastic will be mandated compostable, and then bioplastic will be allowed. So at the end, what I would like you to remember from this presentation is that PLA is a circular material. It has a way lower carbon footprint in terms of production. It has different end-of-life alternatives, composting, incineration, and recycling. Recycling is a reality for PLA. It's not only theory, but it needs to be scaled up. So there is a chance for PLA to comply with the PPWR. It already complies with some articles, and we are on the way to comply with, for instance, the article on recyclability. A lot of efforts are already happening. We still have to work hard in convincing the legislators at the EU level, at the national level, and we all have to work together in that journey. So
TotalEnergies Corbion is developing a case study, for instance, for recycling, which we are doing at a commercial level, that we cannot be the only recycler of PLA. It's not going to work, and we are not a recycler. We are a producer of virgin PLA. So we want to demonstrate that it works, and then that it can inspire others to go for it. And finally, this presentation was the interpretation of TotalEnergies Corbion, how we understand the text, also based on our knowledge and experience of all the efforts that have been done in the last years. But of course, maybe some over industry players or legislators would have a different interpretation. So please take it as TotalEnergies Corbion opinion. Thank you all for listening, and I'm ready for any questions. That was quite a lot of information, I guess, in a short amount of time. So please don't hesitate for questions. Thank you very much, Maelenn. That was very heavy information in short time. I think very technical, of course, but I understand why many of the people that works in the market have concerns about the regulation and the technical stuff, compliance, etc. That's why we had this presentation, and there have been some questions, hard questions about this PLA, if we can comply with this regulation or not. But that was the core message here that we wanted to bring up. But I will come back with the questions later on to you. There's a lot of different kind of questions to you. Maybe some short question is that, could you comment on the statement you said that compostable plastics contaminate the regular plastic recycling stream? Is that the problem? For us, we don't think this is reality, and we don't think that compostable plastic will contaminate or are currently contaminating the recycling stream. There was many tests of sorting, at least we did it for PLA, proving that PLA is sorted by the current technologies. A lot of recycling or sorting facilities use NIR. PLA is sorted by NIR, and actually the NIR is a positive sorting. So if you put any spectra which is not PLA to be sorted, then there is no reason that PLA will be taken more than another one, than PP or that PS. So PLA is not going to impact more. For instance, we hear a lot about the PET stream. No, PLA is not going to contaminate more the PET stream than any other. And I take PET because PLA has the same density than PET, so it's not going to be separated by flotation. But for all the other packaging, PLA can be separated by flotation as it sinks and the other will float. So I don't think it contaminates, especially with the amounts or the volumes that we have today. It's at very low percentage. So even if small amount of the PLA stream will end up by accident in a PET stream, there have been studies that showed that until 2%, there is no impact on the quality of PET. Okay, thank you very much, Maelenn. I think I need to go forward to next presentation, and then I switch to Swedish. Nästa talare är ju Mårten Hellberg från Organ och Klick. Och det är en helt annan upplägg, en historia. Vi ska få höra helt enkelt historien från hur man, från vaggan till grav, vill jag på säga, vaggan till fortsättning, hur man startar upp ett intressant miljöalternativ. Så jag låter ordet gå till dig, Mårten. Varsågod. Tack så mycket, Magnus. Mårten Hellberg heter jag, vd och medgrundare för Organ och Klick, som jag hade möjligheten att få vara med och grunda för 20 år sedan tillsammans med 2 stycken forskare från universitetsvärlden. Och jag ska berätta lite grann idag hur våran resa har varit från starten till att vi idag producerar våra produkter på tusentonsskala, där vi då ersätter olika typer av fossila plaster med våra biobaserade lösningar. Jag kommer att fokusera framförallt på våra biobaserade bindemedel då, som ersätter fossila plastbindemedel i nonwoven material. Men för
20 år sedan nu, 2006, så träffade jag 2 stycken svenska forskare, en professor i organisk kemi och en professor i cellulosakemi, en vid SLU och en vid Stockholms universitet, som sedan mitten av 90-talet hade forskat kring hur olika naturkemiska processer går till. Alltså vad är det rent kemiskt som gör att ett träd blir så starkt, eller varför finns det vissa träd som brinner sämre än andra träd, eller vad är det som gör att blad blir vattenavvisande, vad är det för molekyler som gör detta? Syftet med deras forskning, det var redan från början att hitta lösningar på de problem som vi ser idag. Alltså en mängd olika typer av fossila kemikalier som de trodde att man kunde ersätta dem med biobaserade lösningar istället. Och det är den röda eller den gröna tråd som vi har haft sedan starten av vårt bolag. Den forskning som de jobbar med då, det är ett område som kallas för biomimetik, där man helt enkelt tittar på olika naturliga processer och ser hur man kan implementera detta industriellt. Så vi startade som ett rent spin-off-företag från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet baserat på den här forskningen. Och när jag träffade Jonas och Armando, som de heter, då hade vi det här. Det var det här de visade mig. En kemisk formel på hur man skulle kunna modifiera cellulosafiber med hjälp av någonting som heter organokatalys och någonting som heter klickkemi. Och genom att då klicka på olika molekyler på cellulosan skulle man då kunna få nya egenskaper som vattenavvisning, förbättrad styrka och så vidare. Men vi hade inget mer än det här. Det var helt enkelt en kemisk formel. Vi hade inga produkter, vi hade ingenting att visa upp egentligen, men vi trodde att med den här kemiska formeln så ska vi kunna göra intressanta saker. Så vi ett gäng entusiastiska unga personer sa vi kör på och ser om det finns några problem vi kan lösa med detta. Helt enkelt men vi visste inte riktigt vad. Men här har vi grundarteamet, ett labb på universitetet i Stockholm för 20 år sedan. Jag är då en glad 26-åring, fjärde personen från vänster. Tittar man på vad vi startar med, om man lite mer schematiskt, så var det alltså cellulosafibern är ju grundmaterialet i trä, i papper, i många textila material och även då i någonting som heter non-woven, som är ett mellanting mellan papper och textil. Och det vi kunde göra då helt enkelt, det var att klicka på olika ämnen till ytan på cellulosafibern för att då skapa nya egenskaper. Vi hade massor av idéer. Vi visste inte exakt vad vi skulle passa in, men vi hade mängder av idéer vad vi kunde göra. Och när man har liksom en mängd olika idéer på vad man kan göra men inte riktigt vet vad man passar in, då blir liksom våran fundering, vad ska vi göra? Ska vi försöka utveckla någon produkt som kanske kan bli intressant längre fram? Eller ska vi göra på något annat sätt? Och vi valde att gå ut då till industriella aktörer och fråga, vad finns det för problem som vi potentiellt kan lösa med våran teknik åt er. Så det var mitt första uppdrag under de första åren. Springa runt på pappersbruk, textilfabriker, non-woven-tillverkare, träbolag och presentera vad vi hade. Fråga vad finns det för olika typer av problem ni har med mera konventionella kemikalier som ni skulle vara intresserade av att lösa. Med syfte då att få igång helt enkelt projekt med olika industriella aktörer. Det här gick rätt bra. Vi började hitta ett antal områden där det fanns stort intresse, bland annat PFAS började faktiskt redan då komma upp på tapeten, även om det var väldigt tidig fas, men vi började utveckla då alternativ till PFAS redan 2006-2007. Sen var det inom då non-woven och pappersindustrin, där vill man då få starkare material och där använder man ofta plastpolymerer i de här materialen för att skapa styrka. Någonting som man som konsument normalt sett inte vet om. Så det var också ett område som vi såg att här borde det finnas potential att hitta alternativa lösningar där man använder sig av biobaserade polymerer istället. Och sen så började vi jobba även då med träskydd där man idag använder biocider och tungmetaller för att skydda trä mot virke. För att hitta då alternativa biocidfria lösningar för träskydd också. Men vi började komma igång då med produktutveckling tillsammans då med kunder. Så att vi alla våra produkter som vi började jobba med, det hade vi industriella partners som vi körde igång och utvecklade de här produkterna med.
Och det var inom de här 3 områdena som idag är våra kommersiella områden där vi idag har kommersiella produkter. Men det var de här biobaserade bindemedel för nonwoven som jag kommer berätta lite mer om. Våra textilimpregneringar som ersätter PFAS i dagsläget och inom träskydd där vi ersätter biocider och tungmetaller. Men bindemedlen för nonwoven ska vi gå in lite djupare på i och med att det berör väldigt mycket plast. För det här är en dold plast som vi kallar det för, som man som konsument normalt sett inte ser, för den här är inkorporerad i andra material. Och ett nonwoven textil, det är alltså ett mellanting mellan papper och vanlig textil. Alltså det är ett mjukt material som tillverkas med en process som är ganska lik papperstillverkning, men man använder sig av mjuka cellulosafibrer, eller det kan vara också plastfibrer som de använder sig av. Men vi fokuserar på det området där man använder cellulosafiber. Och då får man fram en mängd olika typer av produkter, som till exempel hygienprodukter som blöjor och bindor. Många av de här materiallagen som finns i dem är nonwoven. Det kan vara tvättlappar, disktrasor och våtservetter, de typerna av material. Servetter, jordbruksdukar, de här stora materialen som ni ser över fält på åkrarna är nonwoven material. Munskydd och hårskydd, livsmedelsabsorbenter, alltså de här pappersmaterialen som ligger under kött eller frukt och grönt, och tepåsar och kaffefilter. Och många av de här materialen är gjorda av cellulosafiber till 70-90%, men sen som binds ihop med fossila plastbindemedel som då adderas till 10-30%. Och det är någonting man normalt sett inte vet när man sitter och har en servett på en restaurang, att den här servetten, den består till ungefär 85% av cellulosa med 15% är plast. För man tror att det är en ren pappersservett, men det är de inte, utan där finns det då den dolda plasten som vi kallar det för, och det finns i alla de här typerna av produkter. De konventionella bindemedlen som används inom nonwoven, de är då baserade på fossila plastpolymerer. Kan vara vinylbaserade, akrylatbaserade, polyuretanbaserade eller andra typer av elastomerer. När man då gör den här kombinationen mellan cellulosafibern och de här konventionella plastbindemedlen, då får man ett material som varken kan återvinnas, för det går inte att bryta upp efteråt, och det kan inte komposteras i och med att det består av icke-biologiskt nedbrytbara plastpolymerer. Utan det enda sättet du kan göra med det här i slutändan, det är förbrännare. Så utifrån ett cirkulärt perspektiv är det riktigt dåliga produkter i dagsläget, i och med att du inte kan återvinna på något eller återanvända det på något sätt, utan det blir förbränning som blir enda alternativet. Och det var här som vi då för 18 år sedan satte igång för att hitta lösningar för. Och vår teori var liksom att vi borde kunna skapa både biologiskt nedbrytbara nonwoven och återvinningsbara nonwoven genom att byta ut de här plastbindemedlen mot biopolymerer som är då kolhydratbaserade och därmed alltså fungerar på samma sätt som cellulosafiberna, alltså utifrån ett nedbrytningsperspektiv och även ett återvinningsbarhetsperspektiv. Men bygga bindemedel med hjälp av andra typer av biopolymerer som då kunde ersätta de här plastbindemedlen. Så vi började leta och undersöka var hittar vi olika typer av intressanta kolhydrater i restströmmar från livsmedelsindustrin. Och vi började titta på apelsinskal, vi tittade på havreskal, på vetekli, på majs, på räkskal, där det då finns olika restströmmar med rätt stora volymer av biopolymerer. Och där började liksom vår forskningsresa för att utveckla våra bindemedel då, som skulle kunna ersätta de här plastbindemedlen. Första versionen hade vi fått fram efter 6 år av forskning och utveckling. Vi startade som jag nämnde 2006. Det tog oss fram till 2012 innan vi hade första version som kunde implementeras i en mindre nischad applikation. Det var ett väldigt dyrt bindemedel det första vi lyckades få fram, men det fanns vissa nischer där vi kunde komma in med de här produkterna. Så första produkten som var för en biologiskt, det är lite intressant, men det blev en komposterbar rullgardin som vi hade med en kund. Så det var en kund som höll på med hemtextilapplikationer, och de ville få fram olika typer av gardinlösningar som skulle kunna vara då helt fossilfria och även komposterbara. Sen kan man fråga sig om det var den bästa applikationen, men det blev den första applikationen som kom ut, för de var snabba på bollen och ville komma ut snabbt med det. Så där satte vi igång, och fick igång den första produktionen.
Sen för att vi däremot skulle komma in på större applikationer, då krävdes det en herrans massa saker för att det skulle vara intressant för större aktörer. Och det var liksom, det blev ett omfattande arbete vi bedrev under en 7-årsperiod för att både få till en prisbild som var bättre för att kunna komma in på större applikationer, men också massa olika typer av certifieringar som krävs då för att komma in på vissa applikationer. Och vi jobbade för att få fram då, dels att de var 100% biobaserade, det var en grundförutsättning i hela vår affär. Men sen tester som verkligen bevisade att de här var biologiskt nedbrytbara, certifiera dem som hemkomposterbara, vilket vi idag har, så att materialen som är gjorda med våra bindemedel är idag hemkomposterbara. Vi har nu också certifierat dem och visat att de är tekniskt återvinningsbara som papper, vilket gör att du kan förlänga livslängden på många av de här materialen. Sen kom det EUs plastdirektiv in, och då blev det en till del av det hela att få dem även bevisade att de är plastfria enligt det nya plastdirektivet. Idag har vi kunder som har miljömärkt produkterna med svanen, och framförallt någonting som har tagit väldigt mycket tid, det är att få nya biopolymerer godkända för matkontakt enligt då, de olika direktiv som finns i EU. För det är nämligen så här att även om biopolymerer kommer från mat, som de gör i vårt fall, det kommer från restströmmar från livsmedelsindustrin, så är de inte med på listan för ämnen som är godkända för matkontakt. Då måste man certifiera även matpolymerer för att de ska bli godkända för matkontakt. Så vi har fått gå igenom långa certifieringsprocesser för att visa att de här matpolymererna även kan vara i matkontaktapplikationer som en servett. Och det är någonting vi då som aktör har fått genomföra. Men det har vi lyckats med också. Allt det här arbetet börjar leda fram till att fler och fler produkter börjar komma ut. En av de första större produkterna som kom ut är tillsammans med Ahlström, som är världens näst största nonwoventillverkare, och deras kund Ellepot, som är stora på jordbruksapplikationer. Och där har man då använt sig av nonwoven-material som innehåller plaster, vilket gör att när de här jordbrukstextilerna bryts ner, då ansamlas det mikroplast i jorden. Så från egentligen jordbruksdukar så kommer ut 1500 ton plast i jordarna i EU per år på grund av att de bryts ner, och sen så ackumuleras det då mikroplaster i våra jordbruksjordar. Och där har vi då fått fram ett nytt nonwoven-material som är som bryts ner till 100%. Och därmed inte ger någon form av plast till jorden överhuvudtaget. Och det här lanserades 2020. Tillsammans med världens största tillverkare av premiumservetter för restaurang- och hotellvärlden, så Duni då, som ni känner till, där lanserade vi fossilfria och komposterbara premiumservetter med våra bindemedel 2021. Det här har varit ett långt projekt. Vi har jobbat med dem i många år innan det här kom ut. Så det tar lång tid att få fram sådana här typer av lösningar och få in det industriellt. Men för det här så fick vi även väldigt stolt över det här. Vi fick pris, nonwoven-branschens största mässa globalt. De uppmärksammade oss. Vi fick pris för årets innovation 2022 för att vi lyckas få fram lösningar som kunde ersätta plastbindemedel. Och idag så har vi kommit in på en mängd olika kunder som jobbar med nonwoven och andra applikationer också då, i våra andra affärsområden. Men vi börjar bli allt mer en aktör i den här branschen. Tittar vi idag då, så har vi tagit den här idén som vi hade från universitetet för 20 år sedan till en riktig industriell verksamhet. Vi har en egen produktionsanläggning, fabrik uppe i norra Täby. 2024 producerade vi 4000 ton och ersatte då plastpolymerer med i motsvarande mängd. Vi exporterar idag till 20 marknader och jobbar vidare med, skeppar ut idag både i tankbilar och till olika kunder som använder våra produkter runt om. Som avslutningsvis tänkte jag nämna ett projekt som vi nu jobbar med, som jag tycker själv är väldigt, jag brinner lite mer för det här. Tycker det är ett väldigt relevant problem. T-påsar, det är också ett nonwoven-material. De är idag gjorda av en mix av cellulosafiber och plastbindemedel oftast. Här publiceras det en forskningsstudie hösten 2024 som visar att en tepåse
kan släppa ut upp till 11 miljarder nanoplastpartiklar eller mikroplastpartiklar i en kopp te. Det låter ju helt barockt liksom. När jag läste själva titeln på, det var i något flöde, så var jag tvungen att gå till råkällan och kolla på detta, och det stämde. Alltså det var så här många mikroplastpartiklar kan släppas ut i en kopp te. Men det är liksom, det är enormt många som kommer in där. Och vi hade redan börjat jobba med tepåsetillverkare, så det här kändes ännu mer relevant att jobba med. Och här har ju även då EU faktiskt nu sett att det här är ett problem. Så deras nya förpackningsdirektiv, där finns det då ett förslag om att även tepåsar ska nu kunna vara komposterbara. För de flesta där är ju inte komposterbara idag. Och här håller vi på att jobba nu med att byta ut då plastbindemedlen som finns i de traditionella tepåsarna mot våra biobaserade bindemedel. Så det här är någonting jag hoppas kommer kunna komma ut inom kort på marknaden, så att vi kan få bort även plastbindemedlen från de här typerna av applikationer. Med det sagt, tack för mig, och ta gärna emot frågor. Ja, tack så mycket Mårten. Det här var ju en del grejer som jag höll på att säga sätta teet i halsen när jag lyssnar på det. Det är därför vi har de här webbinarierna, för att det finns ju saker som vi upptäcker hela tiden, och den här bioplastutvecklingen står ju som sagt aldrig stilla. Och jag noterar ju det här med att jag visste inte om att det här med att det var så illa med tepåsar, att man kunde få i sig. Vi har ju precis en studie som säger att visar att mycket av de här dementa personerna har ju fruktansvärda mängder mikroplast i hjärnan. Så att då börjar man ju tänka lite grann. Jag tänker bara så här, det här borde ju vara, de här produkterna låter ju så fantastiska, så att liksom att man tycker att man tänker så här, det där vill vi ju ha. Men ni har ju fått uppleva en del hinder på vägen. Vilka är de värsta hindren? Jag ser det är ju rätt mycket certifieringar som ni får betala. Hur mycket, vet du hur mycket ni har fått lagt ut på att liksom kunna visa att ni duger? Det är tiotals miljoner kronor vi har fått att investera i olika, för att få fram data för de här olika sakerna totalt sett under årens lopp. Så att det är stora investeringar vi har behövt göra. Men det är ju det är komplext när man tar in en sån här typ av produkt. Det är många saker som måste fungera. Det ena är ju liksom att du ska få fram den tekniska, att det ska fungera rent tekniskt, att det faktiskt ska bete sig då ungefär som de här fossila plastbindemedlen som vi jobbar med. Och det är liksom, för oss är det nya saker vid varje enskild applikation, för man måste anpassa de här bindemedlen för de olika applikationerna. Och sen är det då alla certifieringar, och det är ofta tidskrävande processer. Det kan ta flera år att bli klara med certifieringarna, så det är mycket jobb med det också. Priset, inte minst, att lyckas faktiskt, vi konkurrerar mot plastpolymerer som har optimerats under flera decennier, och vi ska komma med från en liten skala och faktiskt försöka få in dem till en prislapp som är gångbar, och det har vi lyckats med nu då i ett antal applikationer, men det har ju varit jätteutmaningar att hitta lösningar för detta. Jag menar det, hur tänker kunderna? Är de beredda att betala det här extra? Jag menar, det här, på vilket sätt förstår de värdet i det? Alltså för mig till exempel, no-brainer, och det här med, du har ju dold saker som inte ens visste om att det var ett problem, det här med, som säger, bindemedel och sådär. Vi inte ens sett. Men kan kunderna liksom förstå hur de ska i sin tur använda era produkter för att liksom sitt varumärke, eller vad ska man säga? Nej, men den krassa verkligheten kan man säga att det finns, som jag nämnde, vi lanserade de första bindemedlen och därmed de första produkterna redan 2012. Men det är egentligen bara de senaste 3-4 åren vi börjar få större volym i våran produktion. Och det var ju för att vi var för dyra i början. Alltså vi liksom hade lösningar som fungerade, men det kostade för mycket pengar, och då kom vi in på väldigt smala nischer. Sen har vi fått jobba för att hitta sätt att få ner kostnaden på detta. Och det har tagit väldigt lång tid. För
så länge det inte finns lagstiftning som de facto förbjuder någonting, ja, men då är man beredd att betala en liten premium. Men det får inte vara för mycket. Det handlar om ett antal procent. Och det blir liksom då utmaningen när du konkurrerar med någon som producerar produkter på 100 000 tons skala. Att när man går för noll. Liksom. Så att, men det är ett arbete vi har fått göra och vi har lyckats lösa det inom ett antal olika områden. Och det är först då vi får brett genomslag också. Jag ska bara en sista, säga mer kommentar kanske innan vi kan fråga Maelenn lite grann. Men vi har ju också, som vi ser det här med engångsplastdirektivet, så var det du som gjorde oss uppmärksamma på hur man formulerar från myndigheterna, alltså så att det ställer till en jäkla massa problem. Du visste ju inte heller, om jag ska säga, det är okej, man undantar naturliga polymerer, så att säga, cellulosa. Men man tyckte att modifierade polymerer, det skulle räknas som plast. Och det var ju lite intressant, det som du sa, ja, det innebär ju att stekta ägg då skulle räknas som plast. Det här innebär ju att det finns, alltså det är så tråkigt att vi är så inte riktigt genomtänkta när vi skapar regelverken. Det blir märkliga konsekvenser som faktiskt för många. Och det är precis som du säger, Magnus, det är just ibland blir det lite tokigt, va? För det, i just plastdirektivet som vi hade stora förhoppningar på när det kom, i och med att det då skulle fasa ut dem, alltså syftet var att få bort icke-biologiskt nedbrytbara ämnen från olika typer av produkter. Då blev det istället att definitionen på plast fokuserade på ett ämnes struktur snarare än ett ämnes funktion. Så att man fokuserar inte på om ämnen var biologiskt nedbrytbara, utan man fokuserade på hur den kemiska strukturen gjorde. Och det gjorde att till exempel stekta ägg är idag definierade som plast, för de innehåller då modifierade biopolymerer eller vanligt förekommande ämnen i glass till exempel som används som rheologimodifierade. För det är biopolymerer som bryts ner perfekt, men de är modifierade, så att då blir de definierade som plast. Ja. Och det gör att vi för oss som innoverar måste vi ta bort mängder av olika typer av möjliga biopolymerer som skulle kunna gå att använda, som är biologiskt nedbrytbara. Men vi kan inte på grund av att plastdirektivet säger att det är lika mycket plast som en vanlig fossil biopolymer, eller vanlig fossil plastpolymer som inte bryts ner. Så där har det blivit tokigt. Okay, now I want to switch over to English a bit, and Maelenn, it's time for you to be a little bit more involved. There's a lot of questions to you, but I have some my own question. You are basing your PLA on sugar, not but PLA can be also manufactured from other commodities like corn. I know. I thought that was the most common one, but that's interesting. But the other question is, you mentioned that the carbon dioxide, the composting leads to atmospheric carbon dioxide, but that's not really true all the way. Some of the carbon when you compost are back in the soil, I suppose. Right. Yes, we have to be transparent and say that yes, some biogenic carbon will be released when you compost, but not everything. Of course, some carbon go back to the soil, and that's why it's more interesting than incineration. Incineration, everything will be transformed into atmospheric CO2, but for composting, you have a certain percentage that will be back in the soil. Yeah. And some of the in the audience, they're asking why you have to be in Thailand. The recycling, it seems to be a little bit unnecessary to ship it to Thailand just for recycling it. Couldn't you do that in Europe? Technically, it's possible to do it anywhere. We do actually collect waste for us everywhere. So we have some waste collection happening in Europe. We have some waste collection happening in Korea, some in China. And then we bring everything back to Thailand because that's where our depolymerization reactor is. And then we have the polymerization plant. But to be honest, if someone depolymerizes in Europe and we can buy the recycled lactic acid and just ship the recycled lactic acid to our plant in Thailand,
that would be ideal. And that's what we would be looking for. So in theory, there is no reason to do it in Thailand. It's just that for us, the facility is there. Thank you. And there's one question here about collection. How can you make sure that you can have separate stream? Does your collection ensure that you can you don't bring in other kind of plastics? With the stream as we have today, the risk is quite low because we only go for post-industrial. So in theory, the converter or the user of the PLA knows where he's putting the PLA and what it could be mixed with. So it might inform us that there might be a contamination of another polymer if in the plant they use other type of polymers on the same line, for instance. And for the closed loop, yeah, we have to trust that during the collection, they only collected the packaging which were PLA and not the other packaging. For now, the closed loop that we did with hotels and restaurants, yeah, it's a supplier of bottles, for instance, that only delivers PLA bottles, so he knows that what he gets back is that. But there might be contamination, for instance, during the pre-treatment, which is the shredding. And then, there might be a bit of contamination. So that's why the chemical recycling process is able to deal with a bit of contamination. And of course, we also have assessment of the incoming stream. So the stream is not validated from the first shipment. We do test with samples, and then we do a first batch, and then we go for higher volumes. Okay. And now there's a question here. I think that we have to be aware about how the regulation works. And the question is, I find it quite naturally, but you can explain. He's asking, isn't composting considered as equivalent for recycling for compostable plastic as for minimum recyclability? Aren't they equal? But they aren't really, I suppose. Yeah, it's a bit difficult. So composting is considered a recycling option or a scenario. It is organic recycling with the waste framework legislation in Europe. But in the PPWR, you can consider you are recyclable only with material recyclability. And the material recyclability, so mechanical or chemical recycling, does not apply to compostable materials which are in the mandatory list. If you're not in a national mandatory list, then compostability will not apply. Yeah. Okay. Yes. And I see that's we have to be aware of about this regulation, that it starts the starting point is actually recycling, and where composting is only counted as a kind of option when it's possible. So it's a little bit problematic how the structure is. I want to put a question to both of you to end it up. There has come up from the Commission a kind of new bioeconomic strategy that is quite interesting for bioplastic. It says a lot of things. Do you have any ideas how that can help us in the bioplastic industry? Can you start, Maelenn, and then Mårten? Indeed, end of last year, the bioeconomy strategy was released. I think it's quite a positive vibe for the bioplastic industry. It gives some hope on the future. It also gives some highlights on what the Commission is willing to work on. So bio-based targets, for instance, sustainability criteria, a bit more recognizing the recyclability, organic recycling, and also how to calculate the greenhouse gas emissions with the LCA method as -1+1. All of that is referred to in the bioeconomy strategy, and they really recognize the advantages of bio-based material there. So I really think we should see now some implementation act or delegated act more positive for the bio industry. But this bioeconomy is just a strategy, so it's not concrete yet. There is no clear action. It seems that they are also willing to put more investment in this industry, which is really a good thing. The only fear is that
they need to give us time, and there should not be another legislation next to it, like the PPWR, which is not giving us enough time. So I hope they will manage to align, as they recognize in the bioeconomy that bio-based material have not been recognized enough in the past years. Yeah. As I understand, yeah. Yeah, I can only agree with you there, Maelenn. And that, I mean, it's a positive, certainly a positive tone in the new bioeconomy strategy that we should emphasize the bio-based materials and also the calculations of the LCA and so on. But I really do what I really do hope is that this is also shown in the real directives, because now we have a number of different directives that are not harmonizing with each other. We for example, as we talked about the single-use plastic directive, the definition of plastics in that one is different to the definition of plastics in the microplastic directive. So we have different definitions of plastics in different directives within the EU today. And this is certainly a problem for us that are working with developing more sustainable solutions, and also that, as I mentioned, that we think they're focused on the wrong thing. They're focused on structure instead of functionality in at least in the single-use plastic directive. In the microplastic directive, they are focusing a little bit more on the functionality. So they need to implement this into the directives, because that's really where the national legislation takes place. So hopefully this will be shown now in the coming years, that you try to harmonize all these directives. So I will end this webinar and thank you, both of you. And I can conclude what you are saying, Mårten, is that we experience that there are too many different chefs making the same soup. Yes. We need to be a little bit more structured, moreover, I hope. And I wish you, both of you, good luck in the future. And people I think the audience can take directly contact with you afterwards. Yeah. Thank you very much for the webinar, Magnus, and the Nordic Bioplastics. Yeah. Thank you, both of you, very much. Bye-bye. Bye-bye.